شير قبرو سبسكرايب قبرو مشم مزيد الأبيض لنا أوانسي نايزي كبابينا قرن أفريقيا دلو كونتات وع دلو مزحت سب كابتن أخسر نعيز دلي جن كله دلو قلت تمكع هاي زارسو منش اللو مبجس اللو أجي كابت حدا مبجسيتات نايزو كله دلو فلاي مونغو إثيوبيان إيرترانز فتر زي مقداو زي مسمع جيتشد مسرت نايزو كله انتهي مخانو أبزي كبر بريزيدنت إسحاق أفورقي ذهبوا انترفيو كنسمعنا في بإنجليش تي انترفيو جن أبى حدا خاني أتمنى بنو إلى ده حسب هو ناسي حسب كبيه نخلو بملؤ مسترقع مع دلني حصل زبالة فيديو جن أتمنى بزخون نجارات من البات ناسي نشتي حسب كبليه جن نكتاتل شير نجبره سبسكرايب كأن نجبر يغني لي What has happened specifically in the last few years that took us to between U.S. and Eritrean relations that I have tried to give a broader picture on what among Eritrean Americans زنبرة ركب انتهي تفتيرو what happened يبرد الله بزعبوس في حزب ولا مجلس خبي معناتي U.S. Eritrea relationship meant and how it evolved over the decades. I don't want to go into history, but since 91 we had a very consistent approach about this relationship, and that of course is consistent with our long-term experience and policy of what we call a safe neighborhood, a peaceful neighborhood, a stable neighborhood. It's good to think in terms of your own local realities, but again your local realities cannot be dissociated from regional and international situations. So we said, well, now we are independent, at least we are a free country after أبز حاجة نسور كخون ذلوا أتي إرترا جنات جمرة لزنا برت أوان كبر خادم تمنجستي هاجر استرا كبر لأوان أمونغو أمريكان إرتران زنا برا ركبي زجلس ذلوا أجي كنزنقو عزيب النابزي إرترا جنا أما بجسي أم جمباريا زلا أنا أمريكان إرترا relationship ويكاتركب أبتي مجمرتها كمين كم جنبر يتجلس دلو كأسن دابلها أبي قص كم زهيت أخذ رجعنا مالتي almost 50 years. How should we shape our relationship with everybody else, including the United States? And we felt the United States is a major power. It has its influence, it has its role to play, and even when we disagree on a number of issues, on the question of a peaceful and stable neighborhood, we need to work towards developing a working relationship with the United. That was an attitude and a consistent policy as far as Eritrea is concerned. And we wanted to see the UN play a constructive role in the making of a safe neighborhood. It's as simple as that. What has happened specifically in the last few years that took us to between U.S. and Eritrean relations that has? Well, I think that would lead us to one of the major issues, and that is the border issue. انتهي كنت فتيرو أمونغو إيرتران specifically لولو انتهي أمونغو إيرتران أمونغو أمريكان تفتيرو إلي زحت زلو شخاني ناي border
issue كمخانة إيو إذا قال لي ده حسب ذلك بعد خجل تسلا زغنة أقدر فلو. We knew then that there was a heavy-handed involvement of the United States in the conflict, even at its initial stage. We may not have been aware about some of the details then. بس إن كنا دوب جيتش تامونغو إثيوبيان إيرتران بزافترة أمريكا بخبيد إذا تياتو اللي خمس نبرت يزغل دلو من ثايا إذا أوتيا نسمعنا. That we knew during the war and after the war that there was a heavy-handed involvement of the United States. What did the United States do? The United States, according to their statements, many officials who were involved in that conflict have come out to openly say that they were on the side of Ethiopia against Eritrea. Now, the أبز حج بنصر أمريكاسي وإذا ما تم American officials أنصار إيرترا مس إثيوبيا حبيرهم أنصار إيرترا كم زخونو بنصر نجر تزاري بملو بلالا. question is, why would the United States be with Ethiopia against Eritrea on a senseless border issue? سلمن تايسي أمريكا مس إثيوبيا تحبر أبزي ربحناي دوب جيتشت مالتي. That is a very simple question. You may address it in a number of ways, but it's very surprising. And still the question is there. Why would the United States be on the side of Ethiopia against? أبز حج نصر كخون زلوسي إذا كله نسلاس عمت ملو أبغوني إثيوبيا هنا نيرترا كابت زلاتو حاف نغيت بالفحوخ نغيت بالمحلقة هنا إذا كله سلاس عمتات الصويدا ويدماني سميدا حزات هذا أمريكا عملتي هجي نبزح حسب إتي أجمع أمونغو إثيوبيان إيرتران إذا فتر شجرات مسلو خون خل ويانا مسارحنا أمريكا سلزوخنا التأمبر أمونغو حزب إيرتران أمونغو حزب تجراين أمونغو حزب إثيوبيان زخون عين الشجرين برني محلقة هنا نتهاجر بزخوني وخن مخنيات حداش هاجر جنا زي تبقسد زخون عينة إيكونومياوي infrastructure أب زخون عن security نزخون عينة حيلي تشمو أبزي باللقوان جنا تبقسد الله هاجر مخ أني حنتي أب كابتن الله زبالة معولات هاجرات أب عالم أنصار نشته هاجر تلعيلا نسيت بيا حبيرة بويانا جيراني إثرا حف نغيت بالتسيرة نغترف زجبرتو ميلاساسي نمنتايو يلدلو مالتي نمنتايو خون دلو نتاي سلز دلو أمريكا نيرترا بمنم تأمر كيت كساس في حق نخيت بالجس نخيت سرح نخيت عبي نمنتاي أمدليو ما. Eritrea in a concrete an issue like the border conflict. Was that border conflict a necessity? Was there any cause or any reason for that border conflict? Why did it happen and how was it managed? How was it complicated by the involvement of the United States? There were so many issues to be addressed in this matter, but the fact of the matter is the United States was involved and involved in a way that complicated the situation by providing all sorts of support to the Ethiopian government against Eritrea in that border conflict. This could be one. American si ansar Eritreas ni Ethiopia بكل عينة حاجز جرملا. نزاجنا خي تبقسد أب مبقاس لله حجرسي. أمريكا أنصار إيرتراسي مس إثيوبيا حبيراس ني إيرترا أنصارات العيلة. Why? Example of explaining the reasons behind the complication of relationship. We never gave up. We never gave up, even when we knew there was a lot of heavy-handed involvement in complicating the whole issue. It's almost 5 years now, maybe more, since the decision was given. The authors of the agreement, the arduous agreement, were lawyers from the United States, probably lawyers from other countries. They wrote it in a way to give the message and implication that any decision was final and binding. They know it very well.
وراتنا أجر سممع أما فصلنا بتحن كله ما دام دم تطويبون كله إحنا جن فصلنا إدنا يحبناني مس أمريكا زنبرم ركب نممح حشمالتي. Then there is no alternative to that final and binding decision. It's 5 years now. The involvement of the United States during the war and before the war is now obvious. It's obvious by what we. دارتنا أجر سممع سي إثنا أمريكا زنبر حجزنا إثيوبيا سي. قدمت زنبر وجهون دارت سممع ويكاتو دومس بدأ دارت سممع الجرس إثنا ناي أمريكا حجز على إثيوبيا سي بروه ندخونه جهود ندخونه من سيبلالو. We have seen then and what we know now, but again, all these 5 years, the complication has not come from the regime in Addis. It's come from Washington. The complication, the delay, the postponement of demarcation, under the pretext that dialogue should take place, when dialogue was not even allowed according to the agreement. حالا خبت دي صوته زنبروسي نتزنا برسممع مدنو غاي كم بحدش زررب كجبر مدلاي تزررب تودي إن كله تزوهاب تبينون كله تزوهاب فرجت وهايبون كله لأن خالق شطاران مفتار وإذا ما خالق شجر المفتار كم بحدش زررب كتجمر لهم يلمهم مالتي. Agreement, everybody knows that. So it's 5 years now, and we believe the United States deliberately complicated the process to delay it, probably find some opportune moment for reversing the whole process of the whole. Why would the United States want to do that? Why would the United States want to? That's the question. Any ordinary person will ask why. Well, everybody would say why would. نمتى نجس توهذا بسانس كم بحدش ندحريت كمرسو دليوم أمريكا يعني نمتى أمريكا نجس توهذا وسانة الجيش توهذا وسانة ندحريت كمرسو دليات لهم ناس انتايو. They do that. Why do they have to support Ethiopia? Why do they have to complicate the border? Isn't it wise? Wouldn't it be better for the United States to work with the countries and the peoples of this region for a stable and safe environment? That may seem naive vis-a-vis what we have. أمريكا سي نزي أبقرنا أفريقيا زلوا هاجر سي السمامعة أبتخبى بسلام نغفتر كسرح زجبا هاجر دأمبر أم كوني إثيوبيا خوينا ني إيرترا أنصار إيرترا تلعل يكون سبك صبيه زي كإليو. Witnessed the last 10 years as far as U.S. policy is concerned, but we still ask the same question. What is the interest of the United States in complicating our area by involvements that are not even logically acceptable by any standards of any country that would talk about peace and stability in the home? The early days where it was not cheap desire for a neighborhood that would be safe and stable. The idea of the Horn of Africa, the Greater Horn Initiative, then again came up. That was an aspiration shared by many. But the aspirations are not solutions. At the end of the day, you need to have concrete programs or projects for realizing that. It never happened because I think many in Washington would deny it, but it's evident that the United States wants to manage sub-regions or regions anywhere in the world, particularly in Africa, by proxy. أبزي حاجين تايلو لأمريكا كندي خاقنا ببروكسي بخالوت هاجرات جرا أبتي كبابي حدا قبل الزخونة هاجر ويدماني سرعة فترة من ويانا مالتيو نتخبابي بأم جدي نتقرن أفريقيا بمولو إنما محدار بروكسي جراسي مانج نقط قبرنا الريجن مالتي حجي نتي كبابة نقط قوات صرنا هربينا أبت كبابتين عاد الززا بناتها مجد الزز بناتها مجد الزمرح كم دناي ويانا That
could be one explanation of the flawed policies adopted by the United States, but at least by the administration and officials. And why would the United States want to manage a number of countries by some major regional power? And that's trendy. America بحدا ناي regional power كم زناي إثيوبيا مالتي جراسي نمنتها أنا زي بمولو ناي كرنا أفريقيا هاجرات قوات صاروا تدلي أنت أيو ني أمريكا هم تقبل زجدنا أنت إدليتها. It's obvious to everyone, and for the United States to do that, officials will have to look for weak governments, very fragile societies. أمريكاويان نتي كبابي نخوك أتصروا زتكملوا هذا fragile دخانة government كأتنك أفضل دخانة government وكدخم دخانة منجستي دخم دخانة سرعات يوم زدليو بقوم زمرحن بقوم زمزلن مالتي. That would be the best way for them to manage. It's not a matter of size, geography, or what have you, but again, it's an established U.S. policy to safeguard national security interests for the United States in any region or any sub-region. You will have to have a proxy. You will have to have what they call an ally, but I call it an agent who... ስለዚህ እዚ ሁሉ ቅልውላው ን30 ዓመት ቅልውላው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጠር ዘሎ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ተጠቂማ ነዚ ከባቢ ዘሎ ሰላም ንምዝራግ ወይ ድማ ናይ ገዛ ርእሳ ፖሊሲ ኣብቲ ከባቢ ንምትእትታው ትገብሮ ዘላ እዩ። እዞም ኩሎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኖም ናብዝን ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለው ብትእዛዝ ኣሜሪካ ነታ ዘይደልይዎ ሃገር ንምስባር ንምጽቃጥ ነቶም ዝደልይዎም ከኣኒ መሳርሒ ብምግባር ነቲ ከባቢ ክቆጻጸርዎ ስለ ዝደልዩ እዚ ኩሉ ሽግር ዝፍጠር ዘሎ ካብ መጀመርታ 91 ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ተቐውማ ትሒዙ ስጋዕ ሕጂ ዘሎ ስጋዕ 30 ዓመት ሙሉእ ንኤርትራ ካብቲ ዝነበረቱ ካብቲ ክትመጽእ ከለኻ ካብ በረኻ መጽኦም ዋላ ሓንቲ ጥራሕና ካብ በረኻ መጽእና ዋላ ሓደ ዘይብልና መንግስቲ ካብኡ ሓፍ ከይንብል ካብኡ ከይንንቀሳቐስ ነታ ሃገር ሓሊኹም ማሕለኻ ኮይኑ ዝሰርሕ ካ ወያነ ሓሊኹም ነዛ ሃገር እዚኣ ስጋዕ ሕጂ ነቕ ከምተይ ድብል ከምተይ ትንቀሳቐስ ከምተይ ትዓቢ ብኢኮኖሚ ብዝኾነ ይኹን ነገር ምስ ዓለም ዘለዋ ርክብ ብዝተፈላለየ ብሳንክሽን ይኹን ብዝተፈላለየ መገዲ ገይሮም ነዛ ሃገር እዚኣ ከደቑስዋ እቲ ዘሕዝነካ ግን መሳርሒ ናታ ናይ ኣሜሪካ ኮይኖም ነዛ ሃገር እዚኣ ንክደቑሱ ንክንደዚ ዓመታት ዝሰርሑ ሕጂ ኤርትራ ንምንታይ ዘይማዕበለት ኤርትራ ንምንታይ ኢኮኖሚ ዘይብላ ኤርትራ ንምንታይ ከምዚ ዘይብላ እንዳበሉ ንኤርትራ ከነኣእሱ ክሰምዕ ከለኻ እሱ እዩ ተሕዝን ባዕሎም ንኤርትራ ንምውዳቕ ንኤርትራ ፍጹማ ንኸይትዓቢ ንኸይትንቀሳቐስ ማሕለኻ ኮይኖም ኣሲሮም ቀፊዶም ሒዞማ ዝነበሩ ኮራኩር ወያነ ሕጂ ኤርትራ ንምንታይ ከምዚ ዘይኮነት ኤርትራ ዝወደቐት ሃገር እያ ኤርትራ ከምዚ ዝኾነት እያ ኤርትራ ከምዚ ዝኾነ እያ እንዳበሉ ማዕለያ ዝብሉ ልህለፋ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ። ኤርትራውያን ግን ምስ ወያነ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ምዛ ዝኽምቲ መንግስቲ ዘይኮነ ምስ ዓለም ተወዳደር ምስ ኣሜሪካ ተወዳዲሩ እዩ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕ ዘሎ ምስኦም ተቐራፊ ድዩ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕ ዘሎ ምስኦም ተቃሊሲ ስለዚ ቃልሲ ኤርትራውያን ቀሊል ነገር ጌርኩም ከይትወስድዎ ሰብ ብድላዊ መገዲ ብዙሕ ነገራት ክብል ይኽእል እዩ ግን ዝበለ እንተበለ ብኸመይ መገዲ ናበይ ደረጃ በፅሕና ከም ዘለና ንኹልና ርዱ እዩ ማለት እዩ would be promoting their interests at the expense of the collective interests of that region, which I believe is one of the major reasons of conflict or misunderstanding between U.S. policies and aspirations of peoples and countries anyway. A big priority for the U.S. right now is terrorism, obviously, and a point of friction between the two countries now is the State Department is alleging that they're going to possibly put the country on a list of state sponsors of terrorism, and it stems from Eritrea's support of Somalia's Islamic Courts Union, which, as you know, the United States believes has elements inside it affiliated with Al Qaeda. First off, how do you view the courts? Do you see
terrorist elements inside the courts, and what has motivated you to host the courts and some of the other Somali opposition groups currently in Asmara, so that they can have a conference by which they want to eventually retake control of Somalia? I think to come back to the issue of terrorism, I mean, is it? I'd say it's all pretensions. جتنا تبنايجي لو معلت بزعبة زي خزارة بزجددني زخلون رئيز لنا قل تمتم زخلون رئيز لنا عرفت زي بيقولوا خلولاو أبقرنا أفريقيا منشو هيك مسرته بملؤ أمريكا يا مسرته أمريكا مس إيرترا يكون مس إثيوبيا يكون مس السودان يكون مس الصومال يكون أبقرنا أفريقيا أزجبر دبلو كله نجزا رسم interest نمملا نثناتهم دليت أتخبابن مكوتصار نتخبابي بوجرهم نمجزاء نمكوتصارن زجبروا يزلوا حنفش إذا حنفش زخان نفسه كسب فوتلو اتسب أمنت إذا تبدلو أبتزلوا تلك عجوجو ويدماني مستغن النفاس بنفاس تدفع مالتي بتحد حزمة تحد حزمة تحد تاجر تصرف تحد حزبي يصرف تحد جبر إذا كل جن من شيء نايزي أمريكا زجبرته زبقسته كلولاوي مالتي سلازين إحنا نتمنى شيء دعينا فل دلنا نمبر إتي أبلع على زجبر دلو بروباغندا من أس موحد من صراف إذا ولا حدا ترجم يقولون مالتي سلازي تكون فلتو زجب أنا فريتنا أبتي دون للوان مثل منجستنا دون مبال انتهي ببنتهي تحلف دلو تمنجستي انتهي عين شجراتني إخلاقاتي موازن له زخل عمتات نقنق كي تنقص كي تسرح كي تعبي كي تغير زخل عقفات كينو سقع حجي حنيق وحزوا زلو مني ويانا عقم الله واديكم تقبر إثيوبيا عقم الله واديكم تقبر يا بلاني من ده أمريكا خاني أبتهاجر دخون نجار كابتهاجر كي وتس دخون نجار كابتهاجر كي أتو سقع من هني كي تعرف بهاجر كي أتو حنيقهم ده حزو كونغرس نايز عدين فلتو منها لذي نفلت أتزأكل من كنا يزخل أجرجر أمريكا مقانا نقدلت إليه نقول لكم ببزل لكم سلام thank you subscribe برو share برو thank you